Hey buddy, this is our eighth week. Esta es nuestra semana 8. Bien. Today I'm going to ask you about how do you feel today? ¿Cómo se siente en el día de hoy? Yeah. So here we have some ways to express health problems. Esta es la forma de expresar problemas de salud. Yeah. So here we have some vocabulary. This is asthma, a backache, y vamos a usar siempre el verbo have. Entonces podemos decir I have asthma, a backache, I have a broken leg, I have a cold, o puedes decir mejor I got. En este caso I got a cold. Um, I have a cough, I have an earache, I have a fever, uh, and this is uh, I am flu. La mejor forma de expresar es I am flu en lugar de I have flu. No, I am flu. I have a headache, have a hurt bone, and I have measles, I have a rash, I have a sore throat, I have a stomach ache, a sore burn, and I have a toothache. Okay? Y estas son las formas de preguntar. How do you feel? What's the matter? Por supuesto no vamos a decir how are you, sino what's the matter? Como que, oye, ¿qué sucede? ¿Sí? Um, y podemos responder I am sorry to hear that. Recuerde que estos son algunos malestares de salud, los cuales podemos expresar de esta manera. Para enfermedades podemos expandir un poco más el vocabulario, eh, buscando como illnesses. Okay, so I hope you have a great week.